لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. With the result that Allah has to punish the hypocrites, men and women. And the unbelievers, men and women, and Allah turns in mercy to the believers, men and women, for Allah is oft forgiving, most merciful. Surat Al Ahzab, ayat number 73.